I am Oluwafumbi Bello. Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Wale Edun, has said that Nigeria's economy is in shock as global countries swim in the fallout of ongoing crises in the Middle East. This was contained in a statement on Monday by Special Advisor on Media and Communications, Dr. Ogo Okiti. The minister noted that the shock comes on the back of recent economic reforms aimed at building the right economic foundations for lifting millions out of poverty. According to Wale Edun, who is also the head of Nigeria's delegation to the spring meetings, the shock compounds high fuel prices, increasing food costs and broader inflationary pressures, and places further strain on households and businesses. The International Monetary Fund (IMF), in a statement ahead of the 2026 spring meetings starting from Monday, April 13, said it anticipates up to $50 billion in emergency financing may be needed for countries hit by balance of payment shocks. The managing director of the IMF, Kristalina Georgievani, had warned that the fund would cut global growth projections when the meetings commence. The Inspector General of Police, IGP Olatunji Disu, has issued a directive to the Commissioners of Police nationwide ordering an end to extortion, illegal checkpoints, harassment of citizens, and other acts of misconduct. It declared that restoring public confidence in Nigeria Police Force was a top operational priority. The order was contained in a signal to members of the police management team, including CPS and other operational commanders seen by the nation. In the strongly worded marching order, the IGP acknowledged the deep mistrust many Nigerians feel towards officers, describing it as painful and unacceptable. According to him, the directive marks the beginning of a determined effort to rebuild discipline within the police and reestablish its legitimacy in the eyes of the public. The Supreme Court of Nigeria will on Tuesday hear separate appeals arising from leadership disputes in two opposition parties, the African Democratic Congress (ADC) and the People's Democratic Party (PDP). The appeal by embattled ADC National Chairman David Mark is slated for hearing alongside that of Governor Seyi Makinde-backed factional leadership of the PDP, led by Tanimu Turaki SAN, both challenging judgment of the Court of Appeal. The PDP crisis is headed for judicial resolution as the Turaki-led faction is challenging the appellate court's decision, which nullified its national convention and leadership structure. The faction had insisted that the judgment, if allowed to stand, would destabilize the party and had therefore approached the Supreme Court for a final determination of the dispute. David Mark is seeking an order to stay the execution of the March 12 appellate court's judgment affecting the leadership of the ADC, pending determination of his appeal. Concerns are mounting over rising cases of domestic violence in homes, with many incidents occurring in the presence of children. Experts warn that beyond the immediate harm to victims, children who witness such violence are often left with deep emotional psychological scars that can shape their behavior and relationship for years. Our correspondent, Adiola Oladele, examines the implications of these growing concerns. For children, the home is expected to be a place of safety, love, and protection. However, for some, it has become an environment marked by fear and uncertainty due to exposure to domestic violence. Experts say exposure to violence at a young age can distort a child's understanding of relationships, often normalizing aggression or silence in the face of abuse. A child and family consultant, Dr. Oluwatoyin Daniel, explained that children who witness domestic violence may develop persistent fear and emotional distress. She noted that in some cases, such children grow up perceiving violence as a normal way of resolving conflicts, either becoming victims or replicating the same patterns in adulthood. Dr. Daniel added that these experiences can negatively impact children's behavior, relationships, and overall mental well-being if not properly addressed. A child can be withdrawn, they can be depressed, they will not even talk to you as parents at a time. You are the one.
Maybe it's you and your husband that is fighting. At a point, the children, when you are fighting, they are closing their ear. They'll be like they've started again. They want to leave that home because happiness is no longer there. They are not deriving what they are. So as a parent, all you can do is make sure your child is given an atmosphere of love. If there are atmosphere of love, all these gender-based violence, we can address them. We can sit down and sort out our differences as husband, as wife, or as male or female. We can sit down and talk about it. Please do not involve younger ones in your fight. Also speaking with BCOS News, the Assistant Secretary of the International Federation of Women Lawyers, Oyo State Chapter, Mrs. Bolanle Ogunwale, emphasized that domestic violence is not merely a private family matter, but a punishable offense under the law. She cited the Violence Against Persons Prohibition Act, noting that any person who inflicts physical injury on another is liable upon conviction to a term of imprisonment of up to 5 years, a fine of up to 500,000 naira, or both. The law is there, and the most important thing is enforcing and implementing the law to protect such children. And most of the time, we need support. We need to create awareness. We need to ensure that we have enlightenment campaigns to spread out information to the vulnerables, to the people who don't know that they are protected by the law and they have rights to be protected by the law. Mrs. Ogunwale urged victims to speak up and seek help, stressing that silence often allows abuse to persist. So when you're experiencing, speak up and make sure you ask for help. And peradventure somebody speaks up in respect of domestic violence, let's make sure that we have support systems in place to rescue such a woman so that that woman could stay alive, to take care of herself, to take care of our children, and also ensure that we don't multiply the case of murder and homicide within the society. Stakeholders maintain that protecting children from exposure to violence is critical to raising emotionally stable individuals and building a safer and healthier society. Adeola Oladile, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everyone's business. If you see something, say something. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon.
Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Join Oyo State government in its determined efforts to promote agricultural revolution, support the government to guarantee food sufficiency, job creation, improved revenue generation, economic diversification, and industrial growth through the agricultural value chain. Let's go back to the land, cultivate the land, plant food crops, fruits and vegetables, engage in livestock farming, embrace the agricultural value chain through agro-business practices. Let's help ourselves to guarantee food security, arrest inflation, and reduce cost of living. Together, it is possible. Powered by BCOS. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 98.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomoso. Okiogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Walk lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde Tọ̀yọ́ ni. Ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́. Pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn, polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé, nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe. Ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà náà mọ̀ ni. Ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀, stress-free, courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde, Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Mo kí wa kú dédé àsìkò yìí, mo kí wa káàbọ̀ sórí ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún tòní. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ní orúkọ mi. Mínísítà fẹ́tọ̀ ìnáwó nílẹ̀ yìí Wálé Ẹ̀dùn ti ní ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ń ṣòjòjò nítorí làásìgbò lóríṣiríṣi tó ń bá àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé fínra. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tó dámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ lórí ètò ìròyìn ọ̀mọ̀wé Oko Èkìtì fi síta. Mínísítà tọ́ka sí pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kò sẹ́yìn àwọn ètò àtúntò tó wáyé láìpẹ́ yìí tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti ṣètò ìpìlẹ̀ rere fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa kí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kó lè jàjàbọ́ kúrò nínú ìṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí Wálé Ẹ̀dùn ṣe wí, ètò ọrọ̀ ajé tó dẹnu kọlẹ̀ yìí
ló tún jẹ́ pé owó epo rọ̀bì tó lọ sókè, àlékún tó bá owó àwọn nǹkan tí ẹnu ń jẹ pẹ̀lú làásìgbò tó ń wáyé láwọn ẹnubodè wa ṣokùnfà rẹ̀. ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí yóò gbọ́ ẹjọ́ tó ṣúyọ lórí ipò aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC àti ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP lọ́jọ́ ìṣẹ́gun. ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ. ẹjọ́ yìí ni alága ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tí awuyewuye ń bẹ lórí ẹ̀ David Mark pé ó ní wọ́n gbọ́ pẹ̀lú ẹjọ́ tí igun gómìnà Ṣèyí Mákindé tí Támínú Tùràkì ń léwájú rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà pé àwọn méjèèjì yìí ló pe ẹjọ́ tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn igun tí Tùràkì ń léwájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn èyí tó wọ́gi lé ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n ṣe nílùú Ìbàdàn. igun náà jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìdájọ́ yìí yóò mú akùdé bá ẹgbẹ́ òṣèlú náà. ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn yìí ló mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti igun Tùràkì mórílẹ̀ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní orílẹ̀-èdè yìí. ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀-èdè yìí Ọlátúnjí Dísù ti pàṣẹ fún àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá jákèjádò ilẹ̀ yìí láti fòpin sí gbígba owó tí kò tọ̀nà, ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n ti ń yẹ ọkọ̀ wò tí kò bófin mu, kíka àwọn aráàlú lábùkù àtàwọn ìwà kò tọ́ mìíràn. ó sọ lójú ẹ̀ wípé dídá ìgbẹ́kẹ̀lé tí àwọn aráàlú ní nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá padà jẹ́ nǹkan tó jẹ òun lógún. àṣẹ yìí ló jẹ jáde níbi iṣẹ́ tí ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá nílẹ̀ yìí ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, nínú èyí tí a ti rí àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá àtàwọn alákòóso mìíràn. nínú àṣẹ yìí tó fi ń tẹ̀ mọ́ àwọn ọlọ́pàá náà létí pé ní ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá pátápátá ti ní ó ṣe ní láàánú pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kò ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn ọlọ́pàá mọ́. ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé bí ẹ̀rù ṣe ń ba àwọn aráàlú láti fọkàn tán àwọn ọ̀daràn, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún bẹ̀rù láti finú tán àwọn ọlọ́pàá náà, èyí tó ní ó ṣe ní láàánú gidi, àti wípé òun kò ní fi ààyè gba irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí mọ́ lábẹ́ ìdarí òun. ìṣẹ̀lẹ̀ ìfìyàjẹni nínú ìgbéyàwó tí ọ̀pọ̀ rẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ lójú àwọn ọmọ jẹ́ èyí tó ń kọ àwọn èèyàn lóminú báyìí. àwọn onímọ̀ wá ti ń ṣe ìkìlọ̀ pé yàtọ̀ sí ìpalára tó ní lórí àwọn tí nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀ sí, àwọn ọmọ tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ń ṣojú wọn náà ni wọ́n fi sínú ọgbẹ́ ọkàn, èyí tó lè ní ipa burúkú lórí ìhùwàsí àti àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn lọ́jọ́ iwájú. akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Adéọlá Ọládélé ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ipa burúkú tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lè ní lórí àwọn ọmọdé. abọ́ ìròyìn rẹ̀ tó kù ní lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kunlé. inú ilé ló yẹ kó jẹ́ ibi ààbò àti ibi ìfẹ́ fún àwọn ọmọ láti gbé, àmọ́ fún àwọn kan ó ti di ibi ẹ̀rù àti ìkọkànsókè nítorí fífi ojú iná ìwà ipá. àwọn onímọ̀ sọ pé tí ọmọ bá ń fojú rí ìwà ipá láti ìgbà tó ti wà ní màjèṣín, ó lè da ọkàn irú ọmọ bẹ́ẹ̀ rú lórí ọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀. akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ọ̀rọ̀ ọmọdé àti mọ̀lẹ́bí ọ̀mọ̀wé Olúwatóyìn Daniel ṣe àlàyé pé ọmọ tí ó ń fojú winá ìwà ipá láàrin àwọn òbí rẹ̀ lè di ọmọ tí ẹ̀rù ó gba ọkàn rẹ̀ kan, ó tún lè ní ìpòrúurú ọkàn pẹ̀lú. ó fi kún àlàyé rẹ̀ pé nígbà mìíràn irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lè dàgbà pẹ̀lú níní lọ́kàn pé ìwà ipá jẹ́ ọ̀nà láti yanjú aáwọ̀. ó ṣeé ṣe kí òun náà tún lọ ní irú ìrírí bẹ́ẹ̀ tàbí kó máa hùwà bẹ́ẹ̀ tó bá dàgbà. ọ̀mọ̀wé Daniel ní ìwà yìí lè ṣe àkóbá fún ìhùwàsí ọmọdé àti àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn bí kò bá sí àmójútó tó yẹ. ó máa ń jẹ́ pé nígbà míì ẹlòmíì á kúrò, kò ní máa bá àwọn èèyàn ṣe mọ́,
á wà withdrawn á fẹ́ máa dá ṣe tiẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á wá di pé wọ́n ń ro àròkàn yìí tó lóyìnbó ń pè ní depression tó lè mú ọkùnrin tó lè já ọkùnrin èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa pokùnso dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa di pé kò sí bọ́n ṣe lè bá àwọn èèyàn péjọ mọ́ wọn tiẹ̀ fẹ́ bọ́kùnrin ṣe mọ́ àbí wọn fẹ́ bá ẹlòmíì ṣe wọn fẹ́ bá ẹkẹgbẹ́ wọn fẹ́ bá wọn ní kọ̀ọ̀kan pọ̀ mọ́ torí pé àwọn àpẹẹrẹ tán ti rí àbí ìwà tán ti wù sí wọn nígbà kan so àwọn ọ̀rọ̀ yìí ọ̀wà yìí kò dójúmu ní àwùjọ ẹ jẹ́ ká jẹ́ ọmọlúàbí ká sì fìwà ọmọlúàbí tọ́ àwọn ọmọ wa ká dẹ̀ máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́nà tó tọ́ sódà ọjẹ́ ní pàápàá kí ọjọ́ ọ̀la gbogbo wa because àwùjọ yìí ó ṣe kókó gbogbo wa lájọ ní ìwà ní ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde ẹ jẹ́ ká tún lè wá ṣe ká dẹ̀ jẹ́ ọmọlúàbí ká máa hùwà bí ọmọlúàbí. ẹlòmíràn tí òun náà sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí igbákejì akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbẹjọ́rò ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ arábìnrin bọ́láńlé ògúnwálé ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìwà ipá nínú ilé lè jẹ́ ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tí ìjìyà wà fún lábẹ́ òfin ni ó tọ́ka sí abala òfin tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹni tí ó bá ṣe ẹnìkejì rẹ̀ léṣe débi pé ó ṣe é fi ojú rí lẹ́yìn tí ìwádìí àti òfin bá ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 tàbí kó san owó ìtanràn $500 náírà tàbí ìjìyà méjèèjì. bí a bàbá ń lu ìyá ni o àbí ìyá ń lu bàbá ni o tó yẹ pé inú ilé ti di gbọ́n mi sí omi ò tó yẹ pé gbogbo ẹ ti di yánpọnyánrin a ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti lọ report irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀ yẹn fúnjọba tí a bá dẹ̀ report àwọn òbí bẹ́ẹ̀ yẹn fúnjọba tí ìyàwó yẹn ò bá gbégbèsè àbí tọ́kọ ò bá gbégbèsè torí gbà míì ìyàwó náà máa ń lu ọkọ o òfin dẹ̀ kọ̀rọ̀ ojú sí ẹ̀kọ́ fi ipá lé obìnrin jáde nínú ilé pé akẹ́rù ẹ̀ máa lọ àbí kọ́kùnrin da irú obìnrin síta pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ pé yá máa lọ ibo ló fẹ́ lọ ibo lẹ fẹ́ kó máa gbé so lábẹ́ òfin ìjìyà wà fún gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní abẹ́ òfin wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ òfin yẹn dẹ̀ ní Violence Against Persons Prohibition Act of 2020 ìjìyà bí àtìmọ́lé tí kò gbọdọ̀ ju ọdún bíi 2 lọ ó wà ń bẹ̀ àti owó ìtanràn bíi 500,000 tí kò ju 500,000 lọ òun náà wà ń bẹ̀. arábìnrin ògúnwálé wá rọ àwọn tó bá ń fi ojú winá irú nǹkan báyìí tàbí tí wọ́n ń là kọjá láti sọ̀rọ̀ síta fún ìrànlọ́wọ́ nítorí pé dídákẹ́ wọn yóò jẹ́ kí irú ìwà bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀síwájú ni àwọn èèkàn sì tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó ṣe pàtàkì láti dáàbò bo àwọn ọmọdé lọ́wọ́ ìwà ipá kí a lè ní àwùjọ tó wà lálàáfíà. olúfẹ́mi ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. kí n tó parí ìròyìn ọjọ́ ọkùnrin wa fún ti ọ̀sán òní tí gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ò láìwo ti ẹ̀sìn tàbí ẹ̀yà nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ ní àlàáfíà ká sì fi ìmọ̀ wa ṣọ̀kan ilẹ̀ yìí ò ní bàjẹ́ o ìpàdé wa tún di aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa pàdé fún ìròyìn wa ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ jẹ́ títí ìgbà náà ẹ máa yáṣẹ́.